Hello, my name is Alicia Marcelina Sambut Anatega. Okay, I have a question to ask about what type of learning disability do the student here have? Most of the students here, they are autism, got KUI, Kurang Upaya Intellect, or slow learners, and then Down syndrome. Okay. Good morning to Ms. Jones. Thank you for taking time to be with us this morning. So here is my questions. What the specific challenge does your students face in classroom learning? First, most of our students, they are having individual learning needs because they come from various types of disability. For example, autism, Down syndrome, ADHD, global developmental delay, and so on. Okay, to help this, we can use individualized education program, IEP, or it's easier to be known as RPI, Rancangan Pendidikan Individu. As what Cikgu Jong has mentioned just now, this RPI is the program is worked together with RPH. RPH is Rancangan Pengajaran Harian. RPH is RPH is actually lesson plan. Our lesson plan, the lesson plan that we have to do every day, and then RPI have to be together, selaras, and we can implement it in the class during PDP. Okay. Second one is flexible teaching methods. We use VAKD, which is visual, auditory, kinesthetic, and tactile. Tactile means something to be like to do with our sensory. Okay. Most of our students here, we have to include visual, auditory, and tactile, especially for tahap 1. For tahap 2, visual, auditory, should be okay. And then we have this summative assessment. Summative assessment, we have it twice a year. This one is depend on the school. It's not every school have to do it. It's not compulsory. Depend on each school. For our school, we have it twice a year. Second one is communication challenges. Communication challenges that we face, the student face. So the teacher have to provide clear, short instruction, simple one. For example, sit, eat, not something long. If long, the student cannot understand and cannot do as what we want them to do. The second one is we use the teacher exchange communication system, which is PECS, PECS. I'm sure most of you heard about it. This is something to do with, for example, picture. You print out the pictures, you put on the corner of the table, especially for students that face problems like they don't know how to go to toilet by themselves, they don't know how to speak, they want to go to toilet. Then by using that pictures, the student can point on the pictures, means he wants to go to toilet, or he wants anything else. Okay, by using PECS. Encourage peer interaction. This one is during the PDP. Peer interaction, we can use group work. When we organize lesson plan, we can arrange the student by groups, 2 or 3% in a group to finish the activities. The third one will be behavioral issues. Okay, most of the students have behavioral issues, especially the autism students. Especially this is hard for it's very hard for new teachers, especially teachers which that is not graduate, do not have the background of special education. Maybe they have the background of preschool or mainstream classes, but they did not have the background for special education. They will face these difficulties. Some of the students, they will streaking means mencuri in the class, streaking, and then walk around
to some sort like they will do it. They will continue doing the action continuously to attract the attention of the teacher, especially when the teacher want to teach another student one-to-one, because one class is about 8 to 9 students. If for SK they have more students, maybe one class can be 10, 11 or 12, so you will face the difficulties. If you got PPM, the assistant should be okay. If you don't have PPM, you have to handle it by yourself. Okay, so this one is for the second one. So we have to establish clear expectation, rules, and consequences. We have to tell them what can be accepted, what are the behavior that can be accepted, and what is not. Have to tell them clearly, so that they will follow our instruction. We have to. After that, we can implement positive reinforcement. For example, economy token, and so on. Or sometimes we have to use negative reinforcement as well, not necessarily only positive reinforcement. We have to depend on the situation. And then we develop coping strategies, which means we have to know the ways to manage their emotion. When they have this type of emotion occur, what should we do? What are the solutions that we can do, and we have to collaborate with the parents most importantly. My name is Mr. John and Jeffrey. I have a few questions want to ask you. What kinds of facilities and equipment that the school provided to help the students learning? Okay, kalau di sini kita ada sensory room. Sensory room tu kita dalam sensory room dia ada bola, ada trampolin, ada pelbagai jenis peralatan yang boleh membantunya untuk menguasai let's say motor halus atau motor kasar. Motor kasar tu dia mungkin budak tu dia masih tidak boleh berjalan lurus. Kita akan dalam sensory room tu ada satu bangku khas tu untuk melatih murid tu supaya dia dapat berjalan bangku tu. Kita akan latih dia berjalan sambil buka kedua-dua tapak tangan dia, keseimbangan dia. Lepas tu kita ada trampolin juga, sebab ada budak dia tidak boleh melompat langsung ke dalam. You minta dia melompat, dia akan kaku. Dia tak tahu konsep melompat. Jadi kita akan suruh dia melompat dalam trampolin itu. Jadi bila dia melompat, dia dapat merasa lompatan itu adalah jenis macam tu. Lama-lama kalau kita minta dia melompat, dia boleh melompat juga. Lepas tu ada budak dia tidak dapat merangkak juga, dia tak dapat. Jadi kita ada satu frame tu dia seakan-akan tangga. Jadi kita akan suruh dia memanjat. Bila dia memanjat, dia tahu memanjat tu. Bila dia memanjat kiri kanan dia tahu itu adalah seakan-akan dia memang merangkak di lantai macam tu. Nanti sensory room tu mungkin Miss Chong tu boleh bawa kamu semua pergilah membuat lawatan di sana. Di dalam sana sensory room memang lengkaplah. Saya rasa ini salah satu PPK yang lengkap dengan semua benda yang sepatutnya ada. Jadi ada lagi bilik snorkeling tu memang kami tidak ada. Bilik snorkeling tu dia untuk murid yang mengalami sensory problem. Mungkin ada budak autism, dia tidak dapat mendengar bunyi potong rumput, dia akan tantrum. Jadi dalam bilik snorkeling tu dia dapat dia ada satu cara untuk menenangkan dia. Di sini tidak ada, tapi mungkin sekolah lain ada. Bilik snorkeling. Sensory room memang sangat pentinglah untuk membantu murid dalam seimbangkan dia punya motor kasar. Motor halus kita mungkin ada budak yang tidak boleh menulis tu kita akan guna kalami. Kalami adalah pencil grip. Kalami itu dia dicipta oleh seorang pencara dari UKM tahun 2018 kan 2019 macam tu.
Lepas tu benda ni sudah macam ditiru oleh mungkin orang lain, pekilang lain, jadi dia sudah banyak pencil grip. Pencil grip tu sebenarnya kita boleh mengajar mereka untuk menulis. Kita juga boleh menggunakan sarung tangan. Sarung tangan tu kita akan ambil salah satu lah, sama kiri kanan. Lepas tu kita akan potong dua lubang. Dua lubang tu, satu lubang untuk jari, dua jari kita akan masuk. Lepas tu yang selebihnya akan simpan dalam sarung tangan tu, kita akan ajar mereka menulis. Sarung tangan pun boleh. Itu DIY. Kalau kita pakai pencil grip mungkin harga dia dalam belasan ringgit macam tu. Tapi sebaik-baiknya kita disarankan untuk DIY. Sebab ada budak kita banyak, mungkin bukan satu saja tidak pandai menulis, ada mungkin dalam 2, 3, 6 macam tu lah, kita akan guna sarung tangan. Ini juga salah satu cara untuk ajar. Lepas tu ada strategi yang seterusnya, ada murid yang dia masih tidak, ada murid yang dia menuliskan perkataan itu memang dekat saja, dia tidak ada jarak antara perkataan A dengan B dengan C dengan D. Itu kita akan guna ice cream stick tu, kita akan letak, bila dia tulis okey saya, kita akan letak ice cream stick kan, okey suka, lepas suka kita akan letak. Ini pun salah satu strategi untuk mengajar murid yang tidak dapat menjarakkan perkataan antara satu sama lain. Itu saja. Okay, thank you for the information, Mr. John. Good morning, I am Claudina. So my question to you, Mr. John. So from all of the students from the learning disability, so what is how do you access the cognitive learning reform? Macam tu. Untuk yang pelajar yang mempunyai murid, kita panggil sebagai murid berkeperluan pendidikan khas MPPK. Itu istilah terbaru kita sejak tahun lepas. Sebelum tu kita panggil dia sebagai murid berkeperluan khas BPK. Tapi untuk sejak tahun lepas kita sudah tukar istilah kepada murid berkeperluan pendidikan khas MPPK. Untuk MPPK yang mengalami ketidakupayaan dari segi kognitif kan. Kognitif tu kita ada banyak kategori. Kita ada autism, kita ada QI, ada ADHD, ada syndrome Down, kita ada multiple disability. Maksudnya multiple disability itu dia adalah gabungan 2 atau 3 atau lebih ketidakupayaan dalam satu kategori. Lepas tu ada GDD lagi, Global Development Delay. Yang ni dia punya perkembangan terbantu dari segi pertuturan, sosial, pergaulan dia, dari segi motor kasar, dari segi motor halus, dari segi koordinasi mata dengan dia punya dia punya kognitif, dia punya orang kata muscle tone dia. Okey, lepas tu macam mana kita mau assess, kita mau menilai, kita mau mengukur, kita mau tahu dia punya tahap keupayaan tu. Kita dalam konteks pendidikan khas tu, kita hanya guna satu saja cara, itu kita akan guna rancangan pendidikan individu (RPI). RPI itu dia merupakan satu kaedah yang sangat penting. RPI itu penting, keutamaannya itu adalah sama dengan RPH yang kita buat selalu. Kan selalu yang kita tahu tu, barang sesiapa yang tidak membuat RPH tu dia akan didenda 500. Begitu juga dengan RPI. RPI tidak buat hukuman, dia adalah lebih kurang sama atau sama dengan yang tidak buat RPH. Jadi kita guna RPI, rancangan pendidikan individu tu, untuk menilai, mengukur tahap keupayaan murid berkeperluan khas yang mengalami ketidakupayaan dari segi kognitif. Itu hanya satu-satunya cara kita assess, kita menilai, kita mengukur. Jadi garisan RPH dengan RPI mempunyai suatu perbezaan. RPH tu, RPI yang kita merancang tu, RPI kita rancang tu, kita kena
mengadaptasikan, kita kena aplikasikan, kita kena menggabung jalinankan dalam APH. APH dengan API mesti bergerak seiring dalam PDP. Maksudnya dalam masa kita mengajar, kita boleh juga mengaplikasi apa yang kita rancang dalam API itu, kita akan guna juga seiring dalam APH. Sebab tu orang kata APH dengan API tidak berpisah tiada. Memang secocok lah. Okay. Okay, good morning. I'm Jusnita. Today I want to interview Mr. John. Okay, I have some questions. My first question is, what are some common challenges you face when teaching students with learning disabilities? Okay, yang cabaran tu memang ada. Cabaran tu dari segi first time kita mula nak dekat dengan MPPK tu, kita kena tahu, kita kena buat pemerhatian dari segi dia punya gerak geri tu. Let's say kalau budak autism tu, dia memang dia akan buat satu behavior yang terlalu mengulang. Dia akan ulang satu behavior, dia akan ulang sampai orang tu memang akan jadi pening. Tapi kita akan tengok dia punya kelemahan. Kalau kita mau tackle budak tu, kita mesti tahu dia punya kelemahan. Kelemahan budak tu kalau kita sudah tahu, kita akan tahu cara dia untuk tackle. Setiap budak autism dia punya kelemahan tu sangat berbeza. Jadi dia punya cabaran tu memang keberbagaian, terlalu variety. Tak tahu, susah kita mau categorize dia. Kita hanya dapat memilih beberapa murid MPPK yang dapat kita buat kajian dia, itu saja. Yang lain tak dapat sebab cabaran tu ikut murid masing-masing. Murid masing-masing. Hi, Michelle. My name is Elvini. As for my first question will be, so what are your hopes for the future of inclusive education for students with learning disabilities? For me, the student, before I want to talk about the inclusive, for us special education teachers, we mostly focus on their ability to manage themselves first. If the student can have self-management, can manage themselves, can go to toilet, can eat by themselves, can behave well, then we proceed with inclusive. Inclusive, we have two types in the school, which is partially and also full inclusive. For partially inclusive is for certain subjects. For example, our school is for PJ and also extracurriculum, which is club ball chair. We have club ball chair, command cup, and also this club swimming. Everything this one is partially inclusive. So for full inclusive means the student is mainly fully inclusive at mainstream classes, full time there. From morning until from 6, they come to school from 7 until 1. They stay in mainstream class. Do they collaborate well with curriculum activities? Yeah, we will. Some of the students or certain, because we have this curriculum activity is for tahap 2. It's for year 4 until year 6. If the student is 10 years old, then we will put them for this curriculum, extracurriculum activities. So it's partial and fully. For our school, we have altogether special education students. We got 38 students. But inclusive is only 37. Partially inclusive is 30, and then fully inclusive is 7 students. So altogether it's 37 over 38, which is about 97%. So we assess them using this PDD. PDD is something to do with achievement in the classroom assessment, PDD. Pendasaran bilik belajar, and also the summative examination for our school, but it's not compulsory for the examination. So that's all. Okay, that's all, Miss. Thank you.